Number 80. Text number 80. Adhyatmi kanu shavanam nama sankirtanachame arjavain arya sangena nirahang kriyaya tata. The devotee should always try to hear about spiritual matters and should always utilize his time in chanting the holy name of the Lord. His behavior should always be straightforward and simple, and although he is not envious but friendly to everyone, he should avoid the company of persons who are not spiritually advanced. Глава 29, текст 18. Преданный должен стараться слушать только разговоры на духовные темы и все время повторять святое имя Господа. В отношениях с людьми он должен быть честным, прямым и держаться просто. Хотя преданный ни к чему не питает вражды и ко всем относится дружелюбно, ему следует избегать общества тех, кто находится на низком уровне духовного развития. In order to advance in spiritual understanding, one has to hear from authentic sources about spiritual knowledge. One can understand the reality of spiritual life by following strict regulated principles and by controlling the senses. To have control, it is necessary that one be nonviolent and truthful, refrain from stealing, abstain from sex life, and possess only that which is absolutely necessary for keeping the body and soul together. One should not eat more than necessary, should not collect more paraphernalia than necessary, he should not talk unnecessarily with common men, and he should not follow the rules and regulations without purpose. He should follow the rules and regulations so he may actually make advance. Комментарий. Чтобы духовно прогрессировать, необходимо слушать людей, сведущих духовной науки. Тот, кто стремится ощутить реальность духовной жизни, должен строго следовать регулирующим принципам и держать под контролем свои чувства. Чтобы обуздать чувства, необходимо избегать насилия над другими живыми существами, быть правдивым, не воровать, воздерживаться от половых отношений и иметь в своем распоряжении только то, что абсолютно необходимо для поддержания жизни. Преданный не должен переедать, копить ненужные вещи, вести пустые разговоры с мирскими людьми и превращать следование правилам священных писаний в самоцель. Правилам и предписаниям нужно следовать только для того, чтобы добиться прогресса в духовной жизни. There are 18 qualifications mentioned in Bhagavad Gita, among which is simplicity. One should be without pride. One should not demand unnecessary respect from others. One should be nonviolent. Amanitvam, adambitvam, ahimsa. 13.8. One should be very tolerant and simple. One should accept spiritual master, and one should control his senses. These are mentioned here and in Bhagavad Gita as well. One should hear from authentic sources how to advance in spiritual life. Such instructions should be taken from the Acharya and should be assimilated. В Бхагавад-гите перечислены 18 качеств преданного, одним из которых является простота. Преданный должен быть очень смиренным, не требовать, чтобы ему оказывали незаслуженные почести, и не причинять вреда другим живым существам. Он должен быть терпеливым и простым в обращении, ему следует принять духовного учителя и обуздать свои чувства. Об этом говорится в данном стихе и в Бхагавад-гите. Преданный должен слушать советы и наставления сведущих людей, которые помогают ему в духовном развитии. Эти наставления нужно получать от ачарьи и неукоснительно следовать им. It's especially mentioned here, Nam Sankirtan, Cha. One should chant the holy name of the Lord
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, either individually or with others. Lord Chaitanya has given special stress to the holy names of the Lord is the basic principle of spiritual Another word is arjavena, meaning without duplicity. A devotee should not make plans out of self-interest. Of course, preachers sometimes have to make plans to execute the mission of the Lord. Maharaj, can I ask you something? Yeah, Can you do the massage from 12 to 1? no, Can you do it 2:30? yeah, Yes. Thank you. that's better because they told me 1, 2:30 is good. 2:30 is good. Of course, preachers sometimes have to make plans to execute the mission of the Lord under proper guidance. But regarding personal self-interest, a devotee should always be without diplomacy, and he should avoid the company of persons who are not advancing in spiritual life. Another word is Arya. Arya means persons who are advancing in knowledge of Krishna consciousness as well as in material prosperity. В этом стихе особенно подчеркивается намаса от Киртанахча. Необходимо повторять святые имена Господа Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Либо наедине с самим собой, либо в обществе других преданных. Господь Чайтанья придавал особое значение повторению святых имен Господа, отводя ему роль движущей силы духовного развития. Здесь также употреблено слово «арджавена», что значит «чуждой дипломатии». Преданный не должен строить планы для достижения каких-либо корыстных целей. Разумеется, иногда под надлежащим руководством проповедники ради исполнения миссии Господа действуют по заранее намеченному плану. Но во всем, что касается личных интересов, преданный должен избегать дипломатии и не общаться с людьми, которые не занимаются духовной практикой. Здесь также употреблено слово «ария». Ариями называют людей, которые сочетают духовный прогресс сознания Кришны с материальным прогрессом. Difference between the Aryan and the non-Aryan, Sura and Asura, are their standards of spiritual advancement. Association with persons who are not spiritually advanced is forbidden. Lord Chaitanya advised Asat Sangha Tyaga. One should avoid persons who are attached to the temporary. And Asat is one who is too materially attached to what is not just a minute. Asat is one who is too materially attached, who is not a devotee of the Lord, and who is too attached to women or enjoyable material things. Such a person, according to Vaishnava philosophy, is a persona non grata. I mean, someone you don't want around. Разница между ариями и неариями или сурами и асурами заключается в уровне духовного развития тех и других. Преданным не рекомендуется общаться с людьми, стоящими на низком уровне духовного развития. Господь Чайтанья советовал Асат Санга Тайга, преданному не следует общаться с теми, кто привязан к приходящему. Словом асад называют человека, чрезмерно привязанного к материальному, то есть того, кто не является преданным Господа и привязан к общению с женщинами и материальным наслаждением. Согласно вайшнавской философии, такой человек должен считаться персоной нон-грата. Махарадж добавил, то есть тот, кого нам следует избегать.
A devotee should not be proud of his acquisitions. The symptoms of a devotee are meekness and humility. Although spiritually very advanced, he will always remain meek and humble. As Kavicandra Swami and all other Vaishnavas have taught us by personal example, Chaitanya Mahaprabhu taught that one should be humbler than the grass on the street and more tolerant than the tree. One should not be proud or falsely puffed up. In this way, one will surely advance in spiritual life. Преданный никогда не должен гордиться своими достижениями. Настоящего преданного всегда отличают кротость и смирение. Даже достигнув очень высокого уровня духовного развития, он остается кротким и смиренным. Этому на своем примере учили нас Кавираджа Госвами и другие вайшнавы. Чайтанья Махапрабху говорил, что преданный должен быть смиреннее придорожной травы и терпеливее дерева. Он не должен гордиться собой или кичиться своими достижениями, достоинствами. Тогда он наверняка добьется успеха в духовной жизни. Madharmano gunayar chaitai parisam shuddha ashaya purushasyanja sabhyeti Shuddha matra gunanhi mam. When one is fully qualified with all these transcendental attributes and his consciousness is thus completely purified, he's immediately attracted simply by hearing my name or hearing of my transcendental quality. Текст 19. Тот, кто развил в себе все эти трансцендентные качества и таким образом очистил свое сознание, услышав мое имя или речи, прославляющие мои трансцендентные деяния, ощущает их привлекательность. In the beginning of this instruction, the Lord explained to his mother that Madguna Shruti Matrena, simply by hearing of the name, quality, form, etc., of the Supreme Personality of Godhead, one is immediately attracted. A person becomes fully qualified with all transcendental qualities by following the rules and regulations as recommended in different scriptures. As we have developed certain unnecessary qualities by material association and by following the above process, we become free from that contamination. To develop transcendental qualities, as explained in the previous verse, one must become free from these contaminated qualities. Комментарий. В начале этой главы Господь объяснил Девахути, что для преданного звук имени Верховного Господа и повествование о его качествах, формах и так далее обладают необыкновенной привлекательностью. Мадгуна Шрути Мадрена. Следуя правилам священных писаний, преданный постепенно обретает все трансцендентные качества. Из-за соприкосновения с материей мы развили в себе нежелательные качества. Описанный выше метод помогает человеку полностью избавиться от этой скверны. Чтобы обрести трансцендентные качества, описанные в предыдущем стихе, необходимо сначала избавиться от тех качеств, которые нас оскверняют. Yatavata vrito granam abhrinte ganda ashayat evam yoga vritam cheta atma nam abhikariyat. As a chariot of air carries the aroma from its source and immediately catches the sense of smell, similarly, one who is constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness can catch the Supreme Soul, who is equally present everywhere. Текст 20. Подобно тому, как колесница ветра мгновенно доносит запах от его источника до органа обоняния, ум того, кто постоянно занят преданным служением Господу в сознании Кришны, достигает высшей души, которая находится всюду. Purport. As a breeze carrying a pleasant fragrance from a garden of flowers at once captures the organ of smell, so one's consciousness, saturated with devotion, can at once capture the transcendental existence
of the Supreme Personality of Godhead, who in his Paramatma feature is present everywhere, even in the heart of every living being. It is stated in Bhagavad Gita that the Supreme Personality of Godhead is Kshetragya, present within the body, but he is also simultaneously present in every other body. Since the individual soul is present only in this particular body, he is altered when another individual soul does not cooperate with him. The super soul, however, is equally present everywhere. Individual souls may disagree with the super soul being equally present in every body is called unchanging or avikari. The individual soul, when fully saturated with Krishna consciousness, can understand the presence of the super soul. It is confirmed in Bhagavad Gita that Bhakcha Mam Abhijanati, 1855, that a person saturated with devotional service in full Krishna consciousness can understand the Supreme Personality of Godhead either as a super soul or the Supreme Person. Комментарий. Подобно тому, как легкий ветерок доносит аромат растущих в саду цветов до нашего обоняния и пленяет нас сознание, исполненное преданности, тотчас улавливает трансцендентное присутствие Верховного Господа, который в аспекте Параматмы пребывает всюду, в том числе в сердце каждого живого существа. В Бхагавад-гите Верховного Господа называют Кшетрагья. Он находится в нашем сердце и одновременно пребывает в сердцах всех других живых существ. Индивидуальная душа находится только в одном теле, поэтому у нее могут возникнуть разногласия с другой индивидуальной душой. Но сверхдуша присутствует всюду. Индивидуальные души могут расходиться во мнениях, но поскольку сверхдуша в одной и той же форме присутствует в каждом теле, ее называют неизменной, авикари. Когда индивидуальная душа проникается сознанием Кришны, она обретает способность ощущать присутствие сверхдуши. Бхагавад-гита подтверждает, что тот, кто поглощен преданным служением в сознании Кришны, может постичь верховную личность Бога либо как сверхдушу, либо как верховную личность. Бхактамам Абхиджанати. Aham sarveshu bhuteshu bhutatma vastita sada. Tam avagaya mam marya kurute cha vidambanam. I am present in every living entity as the super soul. If someone neglects or disregards that super soul everywhere and engages himself in the worship of the deity in the temple, it is simply imitation. Текст 21. «Я пребываю в сердце каждого живого существа в образе сверхдуши. Если человек пренебрегает вездесущей сверхдушой и не оказывает ей должного почтения, но при этом поклоняется божеству в храме, то все, что он делает, является пародией на поклонение». Purport. In purified consciousness, or Krishna consciousness, one sees the presence of Krishna everywhere. If therefore one only engages in deity worship in the temple,
and does not consider other living entities, then he is in the lowest grade of devotional service. One who worships a deity in the temple and does not show respect to others is a devotee of the material platform, in the lowest stage of devotional service. A devotee should try to understand everything in relation with Krishna and try to serve everything in that spirit. To serve everything means to engage everything in the service of Krishna. If a person is innocent and does not know his relationship with Krishna, an advanced devotee should try to engage him in the service of Krishna. One who is advanced in Krishna consciousness can engage not only the living being, but everything in the service of Krishna. Комментарий. Тот, кто очистил свое сознание, то есть обрел сознание Кришны, способен во всем ощутить присутствие Кришны. Отсюда следует, что человек, который только поклоняется божеству в храме и не хочет считаться с другими живыми существами, находится на самой низкой ступени преданного служения. Преданный, который поклоняется божеству в храме, но не проявляет уважения к другим, является преданным материалистом и относится к низшей категории преданных. Преданный должен стараться понять, что все сущее связано с Кришной, и, исходя из этого, служить всему. Служить всему значит использовать все для служения Кришне. Если хороший по природе человек не знает, каковы его взаимоотношения с Кришной, долг продвинутого преданного предоставить ему возможность служить Господу. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, способен занять в служении Кришне не только живые существа, но и все, что его окружает. Yatam sarveshu bhuteshu santam atmanam ishvaram itvarcham bhajate modyad basmanyeva jahotisa. So that last is engaging everything in Krishna's service. That's what we learned from Rupa Goswami, and Prabhupada exemplified yukta vairagya. You don't give away everything, you don't have nothing, you use it for Krishna. Нас учит этому. Whatever, beauty, anything. Мы все должны использовать для служения Кришне, красоту окружающего мира, деньги свои. Нас этому учит пример Прабхупады и других вайшнавов, других ачарьев. Все, что нас окружает, должно быть задействовано в служении Кришне. One who worships the deity in the temple, but does not know the Supreme Lord is Paramatma, is situated in everyone's heart, must be in ignorance and compared to one who offers oblations unto ashes. Тот, кто поклоняется божеству в храме, но не знает, что Верховный Господь в виде Параматмы находится в сердце каждого живого существа, пребывает в невежестве и подобен человеку, бросающему жертвенные дары в золу. So that's, you can imagine if you're doing a fire yajna, there's no fire. After the fire is out and there's just ashes, you pour ghee on it. It's not very intelligent. Когда мы делаем огненную ягью, и после того, как костер уже весь горел, остается зола, и туда еще добавляют масло ги, это не очень корректно. It is stated clearly herein that the Supreme Personality of Godhead, in its plenary expansion as Super Soul, is present in all living entities. The living entities have 8,400,000 different kinds of bodies, and the Supreme Personality of Godhead is living in every body, both as the individual soul and the Supreme Soul. Since the individual soul is part and parcel of the Supreme Lord, in that sense, the Lord is living in every body. And as Super Soul, the Lord is also present as a witness. In both cases, the presence of God in every living entity is essential. Therefore, persons who profess to belong to some religious sect
but to not feel the presence of the Supreme Personality of Godhead in every living entity and everywhere are in the mode of ignorance. Здесь ясно сказано, что Верховный Господь в образе сверхдуши, которая является его полной экспансией, пребывает в сердце каждого живого существа. Существует 8 миллионов 400 тысяч видов материальных тел, и Верховная Личность Бога находится в каждом из них как индивидуальная душа и как сверхдуша. Индивидуальная душа является частицей Верховного Господа, поэтому можно сказать, что Господь в форме индивидуальной души пребывает в каждом теле. Он же в образе сверхдуши входит в сердце каждого живого существа, чтобы наблюдать за его поступками. If without this preliminary knowledge of the Lord's omnipresence, one attaches himself to the rituals in the temple, church, mosque, it is as if he were offering butter unto ashes rather than unto the fire. One offers sacrifices by pouring clarified butter in the fire and chanting Vedic mantras. But even if there are Vedic mantras and all conditions are favorable, if the clarified butter is poured on ashes, then such a sacrifice will be useless. In other words, a devotee should not ignore any living entity. И в том, и в другом случае главным является то, что Бог находится в теле каждого живого существа. Поэтому люди, которые считают себя приверженцами какой-либо религии, но при этом не осознают, что Верховная Личность Бога находится в каждом живом существе и во всем сущем находится под влиянием гуны невежества. Человек, который привязан к ритуалам и обрядам, совершаемым в храме, церкви или мечети, но не обладает этим элементарным знанием о вездесущности Господа, похож на того, кто, совершая жертвоприношение, льет масло в золу, а не в огонь. The devotee must know that in every living entity, however insignificant he may be, even in an ant, God is present. Therefore, every living entity should be kindly treated and should not be subjected to any violence. In modern civilized society, slaughterhouses are regularly maintained and supported by a certain type of religious principle. But without knowledge of the presence of God in every living entity, any so-called advancement of human civilization, either spiritual or material, is to be understood as being in the mode of ignorance. Во время жертвоприношения жрецы льют в огонь топленое масло и читают ведические мантры, однако если они будут повторять мантры и тщательно следовать всем предписаниям, но при этом лить топленое масло в золу, то жертвоприношение не принесет желаемого результата. Иными словами, ни к одному живому существу нельзя относиться пренебрежительно. Преданный должен помнить, что в каждом, в том числе и в самом незначительном живом существе, даже в муравье, находится Верховный Господь, поэтому каждому живому существу следует относиться с любовью и стараться не причинять ему вреда. Dvishita purukaye twamam manino bina darshina bhuteshu bada varyasya namana shantim richati. One who offers me respect but is envious of the bodies of others and therefore a separatist never attains peace of mind because of his inimical behavior toward other living entities. Текст 23. Человек, выражающий мне почтение, но с враждебностью и завистью относящийся к телам других живых существ, является индивидуалистом. Неприязнь, которую такой человек питает к другим, лишает его сна и покоя. Report. In this verse, two phrases, bhuteshu bada varyasya, inimical toward others, and dvishita pada kaye, envious of others and others' body, are significant.
One who is envious of or inimical toward others never experiences any happiness. The devotee's vision, therefore, must be perfect. He must ignore bodily distinctions and should see only the presence of the part and parcel of the Supreme Lord and the Lord himself in his plenary expansion as Supersoul. That is the vision of the pure devotee. The bodily expression of a particular type of living entity is always ignored by the devotee. Комментарий. Особое внимание заслуживают употребленные в данном стихе слова, относящиеся к другим с враждебностью и завидующие телу другого. Тот, кто завидует другим или относится к ним с враждебностью, никогда не узнает, что такое счастье. Поэтому преданный прежде всего должен научиться правильно относиться к другим. Не обращая внимания на телесные различия, он должен видеть вокруг лишь частицы Верховного Господа и самого Господа в форме одной из его полных экспансий, сверхдуши. Таким видением обладает чистый преданный Господа. Встречаясь с другими живыми существами, он не обращает внимания на их тело. It is expressed herein that the Lord is always eager to deliver the conditioned souls who have been encaged within material bodies. Devotees are expected to carry the message of desire of the Lord to such conditioned souls and enlighten them with Krishna consciousness. Catch that. Devotees are expected to carry the message or desire of the Lord to such conditioned souls and enlighten them in Krishna consciousness. В этом стихе Господь говорит о своем желании спасти обусловленные души, томящиеся в клетке материального тела. Долг преданных открывать обусловленным душам это желание Господа и рассказывать им о сознании Кришны. Это поможет обусловленным живым существам достичь уровня трансцендентного бытия и исполнить миссию своей жизни. Thus they may be elevated to the transcendental spiritual life, and the mission of their life will be successful. Of course, this is not possible for living entities who are lower than human beings, but in human society it is feasible that all living entities can be enlightened with Krishna consciousness, even living entities who are lower than human and can be raised to Krishna consciousness by other methods. The example, Shivananda Sain, a great devotee of Lord Chaitanya, delivered a dog by feeding him prasadam. Distribution of prasad or remnants of foodstuff offered to the Lord, even to the ignorant masses of people and to animals, gives such living entities the chance for elevation of Krishna consciousness. Factually, it happened that the same dog, when met by Lord Chaitanya at Puri, was liberated from Разумеется, для живых существ, стоящих на эволюционной лестнице ниже людей, это невозможно, но с помощью людей все живые существа могут обрести сознание Кришны. Даже живые существа, относящиеся к низшим формам жизни, можно возвысить до уровня сознания Кришны, используя другие методы. Так Шивананда Сена, великий преданный Господа Чайтаньи, помог освободиться из материального плена собаки, накормив ее прасадом. Раздача прасада, пищи, которая была предложена Господу, дает таким существам, невежественным людям и животным, возможность достичь уровня сознания Кришны. И действительно, случилось так, что в Пури собака Шивананды Сены попалась на глаза Господу Чайтаньи, который даровал ей освобождение из плена материальной жизни.
So prasadam distribution, ki jai. Especially mentioned here that a devotee must be free from all violence, jiva himsa. Lord Chaitanya has recommended that a devotee not commit violence to any living entity. Sometimes the question is raised that since vegetables also have life, and the devotees take vegetables, isn't that violence? Firstly, Здесь особо подчеркивается, что преданным не следует причинять вред другим живым существам, дживахимса. Господь Чайтанья говорил, что преданный не должен убивать ни одно живое существо. Нас иногда спрашивают, если овощи тоже относятся к живым существам, то разве преданные, питаясь овощами, не совершают насилие? firstly, however, taking some leaves, twigs, or fruit from a tree does not kill the plant. Besides that, jiva himsa means that since every living entity has to pass through a particular type of body according to his karma, although every living entity is eternal, he should not be disturbed in his gradual evolution. A devotee has to execute the principles of devotional service exactly as they are, and he must know that however insignificant a living entity may be, the Lord is present within him. A devotee must realize this universal presence of the Lord. Прежде всего, сорвав несколько листьев, веточек или плодов с дерева или растения, мы не лишаем его жизни. Кроме того, дживахимса означает, что каждое живое существо в соответствии со своей прошлой кармой должно прожить жизнь в теле определенного типа. Поэтому, хотя все живые существа и являются вечными, никто не имеет права нарушать постепенный ход их эволюции. Преданные должны неукоснительно следовать всем принципам преданного служения и при этом помнить, что в любом, даже в самом ничтожном живом существе присутствует Верховный Господь. Иначе говоря, преданный должен осознать вездесущесть Господа. Aham uvad pachaya dravyai kriyot anayana ge naiva tushare chito chayam bhuta grama lamanina. My dear mother, even if he worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. Текст 24. «О безгрешная, тот, кто не знает о том, что я пребываю в сердце каждого живого существа, никогда не доставит мне удовольствия, поклоняясь божеству в храме, даже если при этом он совершает все необходимые обряды и предлагает мне все атрибуты поклонения». There are 64 different prescriptions for worship of the deity in the temple. There are many items offered to the deity, some valuable and some less valuable. It is prescribed in Bhagavad Gita. If a devotee offers me a small flower, a leaf, water, or a little fruit, I will accept it. The real purpose is to exhibit one's loving devotion to the Lord. The offerings themselves are secondary. Поклонение божеству в храме регламентирует 64 правила. Божеству предлагают много различных предметов. Одни из них более ценные, другие менее. В Бхагавад-гите сказано: если преданный предложит мне небольшой цветок, листок или немного воды и фруктов, я приму его подношение. Предлагая что-либо Господу, преданный выражает этим свою любовь к нему. Сами подношения играют второстепенную роль. There are many items.
The real purpose is to exhibit one's loving devotion to the Lord. The offerings themselves are secondary. If one has not developed loving devotion to the Lord, and simply offers many kinds of foodstuff, fruits and flowers, without real devotion, the offering will not be accepted by the Lord. We cannot bribe the personality of Godhead. He is so great that our bribery has no value, nor has he any scarcity, since he is full in himself. What can we offer to him? Everything is produced by him. We simply offer to show our love and gratitude. Если человек, не развивший в себе любви и привязанности к Господу, просто предлагает ему разнообразные блюда, фрукты или цветы, Господь не примет его подношение. Верховного Господа нельзя подкупить. Он так велик, что любые наши дары не имеют для него никакой ценности. Более того, он ни в чем не нуждается. Что можно предложить самодостаточному Господу? Все, что есть в нашем распоряжении, исходит от Него. Предлагая Господу различные подношения, мы делаем это только для того, чтобы выразить Ему свою любовь и благодарность. So a good example is Duryodhana. When Krishna went to Hastinapur, Duryodhana was thinking he wanted Krishna to fight on his side. So he wanted to bring Krishna to his house and treat him really nice and feed him really nicely. And then he thought he could ask Krishna for something. Например, как Дурьодана, когда Кришна поехал в Хастинапур, предлагал ему огромный замок, всякие там богатства и так далее, но не это подкупает Кришну. So he was the king of a very rich kingdom, and he'd have all the best cooks, the best food, the best bhoga from all over the world, everything. But Krishna wouldn't eat there. Он был царем, очень богатым царем, у него были лучшая еда, лучшие угощения, лучшие условия, но Кришну не это прельщает. He said, you don't like Arjuna, and Arjuna and I are non-different, so I don't want to eat at your house. Он сказал, что ты не Арджуна, вы Арджуны разные, я не хочу оставаться в твоем доме. Then he went to Vidura's house unannounced. И он пошел в дом Видуры. And Vidura and his wife, they were so excited that Krishna came. И Видура и его жена были настолько обрадованы, что Кришна пришел к ним в дом. So they wanted to offer, really nice thing, but they didn't have anything but bananas. Они хотели угостить Кришну всем, что у них было, но у них ничего не было, кроме бананов. And they were so in ecstasy, they were crying and they couldn't see properly. И они от радости плакали, что Кришна был у них, и даже не видели, что они делают. And they were peeling the bananas, but they were so bewildered by their ecstasy, they were giving Krishna the banana peel. И они были настолько обрадованы, что пришел Кришна, в слезах даже не видели, что делают, чистя бананы, предлагали Кришне не сам банан, а кожуру от банана. But because of their love, Krishna was eating the banana peels very happily. Но так как они очень любили Кришну, и Кришна их очень любил, Кришна ничего не сказал и кушал, ел вот эти шкурки бананов. He couldn't even visit Duryodhana's house, because he was envious. И он, как видите, отказался оставаться в доме Дурьодханы, где были все почести, все богатства, самая лучшая еда. He had a material motive for wanting to feed Krishna nice. Кришна не привязан к материальному. So it's stressed again and again, and with love. You have to serve with love. You have to preach with love. Whatever you do with love, especially cooking for Krishna. И ключевое здесь любовь к Кришне. Все, что мы делаем для Кришны, мы готовим с любовью, мы предлагаем с любовью. Не так важно, что ключевое – это любовь к Кришне. И тогда Кришна тоже раскрывает любовь к нам. But also chanting, chant with love. И когда мы читаем джапу, мы должны читать тоже с любовью. Читайте с любовью. Then it's appreciated by everyone. И тогда это впечатлит Кришну.
this gratitude and love for God is exhibited by a pure devotee who knows the Lord, knows that the Lord lives in every living entity. As such, temple worship is necessary, includes distribution of prasadam. It is not that one should create a temple in his private apartments, a private room, offer something Lord and then eat. Of course, that is better than simply cooking and eating something without understanding one's relationship with this. People who act in this manner are just like animals. Чистый преданный, который знает, что Господь находится в сердце каждого живого существа, всегда испытывает благодарность и любовь к Господу, поэтому обязательным элементом поклонения Божеству является раздача прасада. Мало просто устроить в своей квартире или комнате храм, предлагать Господу пищу, а затем есть ее самому. Это, разумеется, лучше, чем просто готовить пищу для себя и есть ее, пребывая в невежестве относительно своих взаимоотношений с Верховным Господом. But the devotee who wants to elevate himself to a higher level of understanding must know that the Lord is present in every living entity, and as stated in the previous verse, one should be compassionate to other living entities. A devotee should worship the Supreme Lord, be friendly to persons who are on the same level, and compassionate to the ignorant. One should exhibit his compassion for ignorant living entities by distributing prasad. Distribution of prasad to the ignorant masses of people is essential for persons who make offerings to the personality of God. Люди, поступающие подобным образом, мало чем отличаются от животных, но преданный, который стремится к духовному развитию, должен знать, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа и с состраданием относиться к другим живым существам, о чем говорилось в предыдущем стихе. Преданный должен поклоняться Верховному Господу, поддерживать дружеские отношения с равными себе и проявлять сострадание к невежественным живым существам, раздавая им прасад. Раздавать прасад людям, находящимся в плену неведения, долг каждого, кто поклоняется личности Бога. So distribution of prasadam is definitely stressed here a lot. Ну и так прасад, он может изменить жизнь человека. That's verse 24. Yes. Real love and devotion is accepted by the Lord. Many valuable foodstuffs may be presented to a person, but if that person is not hungry, all such offerings are useless for him. Similarly, we may offer many valuable items to the deity, but if we have no real sense of devotion and no real sense of the Lord's presence everywhere, then we are lacking in devotional service. In such a state of ignorance, we cannot offer anything acceptable to the Lord. Господь принимает только искреннюю любовь и преданность. Можно поставить перед человеком множество самых изысканных блюд, но если он не голоден, все эти яства оставляют его равнодушным. Подобно этому мы можем предлагать божеству множество дорогих вещей, но если мы делаем это без искренней преданности, не осознавая вездесущности Господа, то наше служение далеко от совершенства. Из-за нашего невежества все, что мы предложили Господа, будет отвергнуто им. Archadavarchaye
tavat ishvaramam sakarma krit yavan naveda swadidi sarva bhuteshu vastitam. Performing his prescribed duties, one should worship the deity of Supreme Personality of Godhead until one realizes his presence in his own heart and in the hearts of other living entities as well. Исполняя предписанные обязанности, преданный должен поклоняться божеству, образу Верховной Личности Бога до тех пор, пока не ощутит мое присутствие в своем сердце и в сердцах всех остальных живых существ. Worship the deity of the Supreme Personality of Godhead described herewith, even for persons who are simply discharging their prescribed duties. There are prescribed duties for the different social classes of men, Brahmanas, Vaishyas, and Kshatriyas, and Shudras, and for different ashram, brahmachari, grihastha, vanaprastha, and sannyasi. One should worship the deity of the Lord until one appreciates the presence of the Lord in every living entity. In other words, one should never be satisfied simply by discharging his duties properly. One must realize the relationship with and the relationship of all other living entities with the Supreme Personality of Godhead. If one does not understand this, even though he discharges his prescribed duties properly, it is to be understood that he is simply laboring without profit. В этом стихе Капила Дева рекомендует поклоняться божеству даже тем, кто просто занят исполнением предписанных обязанностей. Все представители различных сословий, общества, браманы, вайши, кшатрии, шудры и укладов жизни брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и саньяси должны исполнять предписанные им обязанности. Но при этом каждый должен поклоняться божеству в храме до тех пор, пока не осознает, что Господь присутствует в сердце всех живых существ. Иначе говоря, мы не должны довольствоваться только безукоризненным исполнением своих обязанностей. Прежде всего, мы обязаны понять, что мы сами и все остальные живые существа вечно связаны с Верховной Личностью Бога определенными отношениями. До тех пор, пока мы не поймем этого, мы не получим от своего труда никакого блага, даже если будем добросовестно исполнять все свои обязанности. The word Swakarma Krit in this verse is very significant. Swakarma Krit is one who engages in discharging his prescribed duties. It is not that one has become a devotee or who engages in devotional service should give up his prescribed duties. No one should be lazy under the plea of devotional service. One has to execute devotional service according to his prescribed duties. Swakarma Krit means that one should discharge his duties prescribed to him without neglect. Ключевым в этом стихе является слово «свакарма крит». Так называют исполняющего все предписанные обязанности. Не следует думать, что тот, кто становится преданным Господа или занимается преданным служением, освобождается от выполнения предписанных обязанностей. Мы не должны потворствовать собственной лени под предлогом занятости преданным служением. Преданное служение не должно мешать исполнению предписанных обязанностей. Свакарма крит означает, что человек должен выполнять все свои обязанности и никогда не пренебрегать ими. Atmanascha parasyapi yam karot yantarodaram tasya bina drisho mritshur vidade bhayam ulbanam. As a blazing fire of death, I cause great fear to whoever makes the least discrimination between himself and other living entities because of a differential outlook. Smart. Текст 26. «Как палящий огонь смерти я заставляю сжиматься от страха сердца тех, кто, движимый эгоцентризмом, проводит хотя бы малейшее разграничение между собой и другими живыми существами». That's very serious. This whole thing is something to really think deeply about. Над этим стихом хорошо бы глубоко задуматься.
the huge issue in the world now is racism and, all these different prejudices and people judging because of skin color, because of language, because of, haircuts or dress or whatever. But here Krishna says, I cause great fear to anyone who makes at least discrimination between himself and other living because of seeing the body, the different body being better. Особенно в наше время, когда люди ставят различия между друг другом, исходя из цвета кожи, расы, национальности, одежды, вероисповедания и так далее, очень разграничивают себя, отличают от других. Кришна говорит, что я заставляю сжиматься от страха сердца тех, кто, движимый таким эгоцентризмом, проводит хотя бы малейшее разграничение между собой и другими живыми существами, как палящий огонь смерти. Заставляю их сжиматься, их сердца. And that includes thinking yourself inferior because of your race or your body. Not only thinking you're superior, thinking you're inferior, it also makes you very fearful. Потому что люди как бы отождествляют себя со своими телами и не видят того, что Верховный Господь присутствует во всех. So there's a lot of things to think about in this section. И как бы над этим хорошо бы задуматься, есть над чем подумать. There are bodily differences and differentiations among all varieties of living entities, but a devotee should not distinguish between one living entity and another on such a basis. A devotee's outlook should be that both the soul and the super soul are equally present in all varieties of living entities. Комментарий. Тела различных живых существ отличаются друг от друга, но преданный не должен строить свои отношения с окружающими его живыми существами, исходя из этого. Он должен всегда помнить о том, что душа и сверхдуша пребывают в сердцах всех живых существ, какой бы форме жизни они ни принадлежали. Everyone's different. No two bodies are the same, but there's no fear. One is stronger, another is smarter, one is so-called beautiful, but that beauty, every different cultures have completely different idea of what's beautiful. Люди, конечно, отличаются телами, там один по одному выглядит, другой, кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то красивее, но в каждой культуре понятие красоты тоже отличается. То, что в одной культуре красиво, в другой не считается таковым. That's not, all these things are smarter, they have tests, but somebody's smart at art, someone's smart at music, someone's smart at, something else. Кто-то умен там в каких-то тестах математических, кто-то более гениальный в музыке, кто-то в творчестве, в искусстве. То есть всегда кто-то в чем-то найдется умнее, лучше. Okay. Atomam sarva bhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayed dana manabhyam maitya vinena chakshusha. Therefore, through charitable gifts and attention, as well as through friendly behavior, and by viewing all to be alike, one should propitiate me, who abides in all creatures, as their very self. Текст 27. Таким образом, раздавая щедрые пожертвования, почтительно и дружелюбно относясь к другим живым существам и видя их равенство, преданный заслуживает мою благосклонность и удовлетворяет меня, Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа, как его душа. It should not be misunderstood that because the super soul is dwelling within the heart of a living entity, the individual soul has become equal to him. The equality of the super soul and the individual soul is misconceived by the impersonalists. Here is it distinctly mentioned that the individual soul should be recognized in relationship with the Supreme Personality of Godhead. The method of worship and the individual soul
is described here as either giving charitable gifts or behaving in a friendly manner, free from any separatist outlook. The impersonalists sometimes accept a poor individual as being Daridra Narayana, meaning that the Narayan, Supreme Personality of God, has become poor. This is contradiction. The Supreme Personality of God is full in all opulences. He can agree to live with a poor man or even with an animal. It does not make him poor. Комментарий. Те, кто думает, что сверхдуша и индивидуальная душа не отличны друг от друга, поскольку сверхдуша находится в сердце каждого живого существа, глубоко заблуждаются. Представление о тождестве сверхдуши и индивидуальной души является заблуждением, которое разделяет все имперсоналисты. Здесь ясно сказано, что на индивидуальную душу следует смотреть в контексте ее взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Метод поклонения индивидуальной душе, описанный в данном стихе, состоит в том, чтобы делать ей подарки и дружелюбно относиться к ней, полностью избавившись от сознания своей исключительности. Имперсоналисты иногда называют нищих Даридра Нараянами, подразумевая, что Нараяна, Верховная Личность Бога, стал нищим. Эта точка зрения противоречит всем священным писаниям. Господь, Верховная Личность Бога, исполнен всех богатств и достояний. Он соглашается жить в теле бедняка или даже животного вместе с индивидуальной душой, но сам он при этом не становится нищим. Purport. There are two Sanskrit words used here, mana and dana. Mana indicates a superior, and dana indicates one who gives charitable gifts or is compassionate upon an inferior. We cannot treat the Supreme Personality of Godhead as an inferior who is dependent on our charitable gifts. When we give charity, it is to a person who is inferior in his material or economic condition. Charity is not given to a rich man. Similarly, it is explicitly stated here that mana, respect, is offered to a superior, and charity is offered to inferior. The living entities, according to different results of fruitive activity, may become rich or poor, but the Supreme Personality of Godhead is unchangeable. He is always full of six opulences. Treating a living entity equally does not mean treating him as one would treat Supreme Personality of Godhead. Compassion and friendliness do not necessitate falsely elevating someone to the exalted position of the Supreme Personality of Godhead. В данном стихе употреблены два санскритских слова «мана» и «дана». Слово «мана» указывает на того, кто занимает высокое положение, а «дана» – это тот, кто раздает пожертвования или проявляет сострадание к тем, кто от него зависит. Мы не должны относиться к Верховной Личности Бога как к нижестоящему или считать, что он зависит от наших подношений. Когда заходит речь о пожертвованиях или милосердии, подразумевается, что они адресованы тому, кто по своему материальному или экономическому положению находится ниже нас. Богачам не дают милостыню. Аналогичным образом здесь ясно сказано, что почтение, мана, выражают вышестоящему лицу, а милосердие проявляют по отношению к нижестоящим лицам. В зависимости от своей прошлой кармической деятельности живое существо может стать либо богачом, либо бедняком, но Господь, Верховная Личность Бога, всегда остается неизменным. Он вечно исполнен шести достояний. Относиться к живому существу с уважением, как равному, не значит относиться к нему как к Верховной Личности Бога. Чтобы проявлять отзывчивость, дружелюбие по отношению к другим живым существам, вовсе не обязательно возводить их в ранг Верховной Личности Бога. Но вместе с тем не следует считать, что сверхдуша в сердце животного, например, свиньи, хоть чем-то отличается от сверхдуши, которая находится в сердце ученого брахмана. We should not at the same time misunderstand that the super soul situated in the heart of the animal like a hog and the super soul situated in the heart of the learned Brahman are different.
The super soul of all living entities is the same. Supreme Personality of Godhead. By his omnipotency, he can live anywhere, and he can create his Vaikuntha situation anywhere. That is his inconceivable potency. Therefore, when Narayan is living in the heart of a hog, he does not become a hog Narayan. He is always known, and he is unaffected by the body. Но вместе с тем не следует считать, что сверхдуша в сердце животного, например, свиньи, хоть чем-то отличается от сверхдуши, которая находится в сердце ученого брамана. Сверхдуша, пребывающая в сердцах всех живых существ, это одна и та же верховная личность Бога. Будучи всемогучим, Господь может жить где угодно и в любом месте создавать атмосферу Вайкунтхи. Таково его непостижимое могущество. Следовательно, когда Нараяна находится в сердце свиньи, он не становится свиньей Нараяной, он всегда остается самим собой, а тело свиньи, в котором он находится, не оказывает на него никакого влияния. That's the difference. If we take the body of a hog, we're a hog. We don't remember anything previous to that. And we act like a hog, we eat like a hog, we have sex. But Narayan is living in the body of the hog, but he's not, he's just watching his soul wasting his life. But he's the spiritual world, everything is with him. В этом разница между душой и сверхдушой, потому что, живя в теле свиньи, душа отождествляет себя с этим телом, ведет себя как свинья, думает как свинья, поступает как свинья, а Господь, он как бы наблюдатель, находящийся в этом теле, и на него никак не влияют качества этого тела. Jiva Shreshtha Yavigyanam Tatak Prana Britak Shubhe Tatak Swachita Pravaras Tatas Chandriya Ritaya. Living entities are superior to inanimate objects, O Blessed Mother, and among them living entities who display life symptoms are better. Animals with developed consciousness are better than them, and better than them are those who have developed sense perception. Текст 28. «О благословенная, живые существа стоят выше неодушевленных предметов, а среди живых существ те, кто проявляет признаки жизни, стоят выше тех, кто их не проявляет. Еще выше стоят животные с развитым сознанием, а над ними находятся существа, наделенные развитой способностью к чувственному восприятию». The previous verse had explained that living entities should be honored by charitable gifts and friendly behavior. And in this verse and in the following verses, the description of different grades of living entities is given so that one can know when to behave friendly and when to give charity. For example, a tiger is a living entity, part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. And the Supreme Lord is living in the heart of the tiger as super soul. Does that mean we have to treat the tiger in a friendly manner? No. В предыдущем стихе говорилось о том, что живые существа следует почитать, заботясь о них и поддерживая с ними дружеские отношения. А в данном и последующих стихах приводится описание различных типов живых существ, чтобы преданный знал, с кем ему следует вести себя по-дружески, а с кем проявлять милосердие. Например, тигр – это живое существо, частица Верховной Личности Бога, и в его сердце тоже находится Верховный Господь в образе сверхдуши. Но значит ли это, что мы должны поддерживать с тигром дружеские отношения? Разумеется, нет. If you have a baby tiger, you can be very friendly, and there's many incidences of people who have raised a baby tiger or baby lion, you know, from its very birth. And then even when that tiger grows up and he's actually living in the jungle, when that man or woman, they come out and they're just hugging them and they're very loving, like, you know, they remember.
unlike humans, might not be like that. They may turn against you, but animals don't do that generally. А иногда есть люди, там, обученные специально, которые заботятся о малышах тигра или льва, потом малыши вырастают, уходят в джунгли, но через какое-то время человек возвращается, и этот тигр или лев, его помнят, они обнимаются, но нам не следует так поступать, вести себя таким образом со взрослыми животными, потому что мы должны помнить, что природа животного – это природа животного. Certainly not. We have to treat him differently, giving him charity in the form of prasad. The many saintly persons in the jungle do not treat the tigers in a friendly way. They simply supply prasad foodstuff to them. Tigers come, take the food, and go away, just like a dog does. Мы должны Because they're- проявлять... Sorry. Because they're not the saintly people, they're not afraid of the tiger. They don't show fear, so the tiger doesn't bother them. Tiger doesn't worry about them. If you show fear to a wild animal, then they become fearful and they attack. Мы должны проявлять к ним милосердие, давая ему свою милость в форме просада. Иногда люди как бы кормят диких животных, но природа берет свое, и тигр не думает о том, что у них какие-то взаимоотношения с человеком, может просто наброситься, там, съесть этого человека. Поэтому мы должны понимать такие вещи и помнить об этом. The compassionate householder will supply prasad to the dogs and hogs who eat outside and then go away. We must treat the lower living entities compassionately, but this does not mean we have to treat them in the same way as we treat other human beings. The feeling of equality must be there, but the treatment should be discriminating. Just how discrimination should be maintained is given in the following 6 verses concerning the different grades of living conditions. Wow. Отшельники, живущие в джунглях, не водят дружбу с тиграми, но всегда кормят их просадом, пищей, предложенной Господу. Тигры приходят к хижине мудреца, съедают пищу и уходят восвояси, как обычные собаки. В ведическом обществе собакам не позволяют заходить в дом, так как собаки и кошки относятся к числу нечистых животных. Ни один уважающий себя человек не пустит кошку или собаку на порог своего дома. Их приучают оставаться на улице и никогда не входить в помещение. And of course, some people, that's all we can do. We just give them prasadam. It's a beginning preaching. You know, they don't want to hear about Krishna, you know, but they'll take prasadam. Then they'll become purified. Единственное, что мы можем делать, кормить их просадом. Они не хотят слушать о Кришне, но просад они кушают с радостью. Можем их кормить просадом. First division is made between dead stone-like matter and the living organism. A living organism is sometimes manifested even in stone. Experience shows that some hills and mountains grow. This is due to the presence of the soul within the stone. Above that, the next manifestation of the living condition is development of consciousness. And the next manifestation is the development of sense perception. In the Moksha Dharma section of the Mahabharata, it is stated that trees that develop sense perception, they can see and smell. We know by experience that trees can see. Sometimes in the growth of a large tree changes its course to avoid some hindrance. This means the tree can see. According to Mahabharata, a tree can also smell. They can also hear. Первое разграничение проводится между мертвой материей и живыми организмами. Иногда даже камни проявляют признаки жизни. Известно, что некоторые холмы и горы растут. Это следствие того, что в камне находится душа. Более высокоразвитые живые существа обнаруживают признаки сознания, а на еще более высокой ступени развития появляются чувственное восприятие. В Мокша-дарме, одной из книг Махабхараты, говорится, что деревья наделены развитой способностью к чувственному восприятию. Они могут видеть и различать запахи.
So they've done experiments that trees hear also, plants can hear. Many experiments. Мы сами можем убедиться, что деревья могут слышать, много было экспериментов таковых. They'd play different kinds of music, and the trees would move in the direction of the music. If they played really loud, like heavy metal, rock and roll or something, angry music, they would turn away. Например, они реагируют на музыку, когда включают какую-то музыку, деревья могут поворачиваться даже в сторону этой музыки, а наоборот, когда музыка тяжелая, например, heavy metal, такая громкая, то деревья мы можем видеть, что растение как будто бы отворачивается от этой музыки. And I saw an ad for some thing supposed to help your garden grow better. Таким образом, можно помочь там своему саду расти лучше, воздействуя музыкой. It's called sonic boom. You know, they play this music and all your flowers and everything, vegetables will grow better. А если выбрать такую благостную музыку, то все цветы будут расти лучше. So people, same thing. We respond to different vibrations. Таким образом, люди ищут разные способы. And of course, we see plants turn towards the sun so they can see. Мы также можем заметить, что растения поворачиваются в сторону солнца. Okay, Chatrapi Sparsha Vedibhya Pravara Rasa Vedina Ebhyo Ganda Vidat Shrestha Tatak Shabda Vidogaraha. Among the living entities who have developed sense perception, those who have developed a sense of taste are better than those who have developed only the sense of touch, better than those who have developed a sense of smell, and better still are those who have developed a sense of hearing. Текст 29. Среди живых существ, обладающих органами чувств, те, у кого развит вкус, превосходят тех, кто обладает одним осязанием. Выше их стоят существа, наделенные обонянием, а их превосходят те, у кого развит слух. Report. Although Westerners accept that Darwin first expounded the doctrine of evolution, the science of anthropology is not new. The development of the evolutionary process was known long before from the Bhagavatam, which was written 5,000 years ago. There are records of the statements of Kapila Muni, who was present almost in the beginning of creation. This knowledge has existed since the Vedic time, and all these sequences are disclosed in the Vedic literature. The theory of gradual evolution or anthropology is not new to the Vedic. Комментарий. На Западе основоположником теории эволюции считают Дарвина, но на самом деле эволюционная теория не нова. За 5000 лет до Дарвина теория эволюции была изложена в Бхагаватам. В Бхагаватам включено учение Капилы Муни, который воплотился на земле на заре творения. Эта наука известна людям с ведических времен, и все закономерности эволюционного процесса описаны в ведических произведениях. Таким образом, теория постепенной эволюции и антропологии не является для вед чем-то новым. It's said that amongst the trees, that there is also evolutionary process. Different types of trees have touch perception. It is said that the better than the trees are the fish, because fish have developed a sense of taste. Better than the fish are the bees, who have developed a sense of smell. And better than them are the serpents, because serpents have developed a sense of hearing. In the darkness of night, a snake finds its evils simply by hearing the frog's very pleasant cry. The snake can understand there is a frog,
and he captures the frog simply because of the sound vibration. This example is sometimes given for persons who vibrate sounds simply for death. One may have a very nice tongue that can vibrate sound like frogs, but that kind of vibration is simply calling death. Здесь сказано, что среди деревьев есть более развитые и менее развитые. К примеру, некоторые породы деревьев обладают осязанием. Выше деревьев на эволюционной лестнице стоят рыбы, так как они наделены способностью ощущать вкус. Выше рыб находятся пчелы, у которых развито чувство обоняния, а выше пчел – змеи, обладающие слухом. В темноте змея может найти свою пищу, двигаясь на ласкающий ее слух кваканье лягушки. Заслышав кваканье, змея понимает, там сидит лягушка. По звуку она определяет, где находится ее добыча, и ловит ее. Иногда людей, которые своей болтовней приближают собственную смерть, сравнивают с лягушками. Example is sometimes given for persons who vibrate sound simply for death. One may have a very nice tongue that can vibrate sound like the frog, but that kind of vibration is simply calling death. The best use of the tongue and sound vibration is chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare. That will protect one from the hands of cruel death. У человека может быть язык без костей, он может болтать без умолку, выводя рулады не хуже лягушки, но этими звуками он только накликает смерть. Лучше всего использовать язык и дар речи для того, чтобы повторять махамантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Звуки этой мантры спасут нас от беспощадной смерти. Rupa Beda Vidas Tatra Tatas Chobaya Todata Te Sham Bahu Padashestas Chatuspadas Tato Dvipat. Better than those living entities who can perceive sound are those who can distinguish between one form and another. Better than them are those who have developed upper and lower sets of teeth. And better still are those who have many legs. Better than them are the quadrupeds, and better still are the human beings. Текст 31. Те среди людей, кто принадлежит к обществу, разделенному на сословия в соответствии с качествами людей и родом их деятельности, превосходят всех остальных. А среди них лучшим считаются брахманы, интеллектуальная элита общества. Лучшими среди брахманов являются те, кто знает веды, а среди изучающих веды над всеми возвышается тот, кто постиг истинный смысл вед. Report. It is said that certain birds, such as crows, can distinguish one form from another. Living entities that have many legs, like the wasp, are better than plants and grasses, which have no legs. Four-legged animals are better than many-legged animals, and better than the animals of the human being who has only two legs. Система деления общества на сословия в соответствии с качествами людей и родом их деятельности научно обоснована. В наше время система деления общества на сословия брахманов, кшатриев, вайшев и шудр выродилась в кастовую систему. Tato varnas chatvaras tesham brahmana uttama brahmana swapi veda gyo yarta gyo vadikastata. Among human beings, the society which is divided according to its quality and work is best. And in that society, the intelligent men who are designated as brahmanas are best. Among the brahmanas,
one who has studied the Vedas is the best. And among the Brahmanas who studied the Vedas, one who knows the actual purport of the Vedas is the best. Те среди людей, кто принадлежит к обществу, разделенному на сословия в соответствии с качествами людей и родом их деятельности, превосходят всех остальных, а среди них лучшими считаются браманы, интеллектуальная элита общества. Лучшими среди браманов являются те, кто знает Веды, а среди изучающих Веды надо всеми возвышается тот, кто постиг истинный смысл Вед. System of Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas. The system of 4 classifications of human society, according to quality and work, is very scientific. This system of Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras has now become vitiated at the present caste system in India. But it appears that this system has been current for a very long time, since it is mentioned in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Unless there is such a division in the human social order, including the intelligent class, the martial class, and the mercantile class, and the laborer class, there's always confusion as to who is to work for what purpose. Система деления общества на сословия в соответствии с качествами людей и родом их деятельности научно обоснована. В наше время система деления общества на сословия браманов, кшатриев, вайшев и шудр выродилась в кастовую систему. Однако, очевидно, что эта социальная система очень древняя, поскольку она упомянута в Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гите. Если в человеческом обществе отсутствуют сословия интеллектуальных людей, сословия военных, сословия коммерсантов и сословия рабочих, члены такого общества не знают, какой деятельностью они должны заниматься. A person trained to the stage of understanding the absolute truth is a Brahmana. And when such a Brahmana is Veda Gyat, he understands the purport of the Vedas. The purport of the Vedas to understand the absolute. One who understands the absolute truth in 3 phases, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan, and who understands the term Bhagavan to mean the Supreme Personality of Godhead, is considered to be the best of the Brahmanas or the Vaishnavas. Человека, который в процессе обучения постиг абсолютную истину, называют браманом, а титул ведаджна присваивается тому из браманов, которому известна цель вед. Цель вед заключается в постижении абсолюта, того, кто постиг 3 аспекта абсолютной истины, Браман, Параматму и Бхагавана, и понимает, что Бхагаван – это верховная личность Бога, считают лучшим из браманов или вайшнавом. Okay, we'll stop there because today is the disappearance of Rupa Goswami and Gadadhar Pandit. Окей, мы здесь остановимся, потому что сегодня день ухода Рупы Госвами и Гурудева So we have a программа. lot. Rupa Goswami, we're Rupa Nugas, followers of Rupa. And Prabhupada has given us nectar devotion. That's the most important book of Rupa Goswami. Есть очень много книг Рупы Госвами, Прабхупада нам их тоже передал, прокомментировал, и это очень важное писание, важная часть нашего учения. So there's a very nice prayer by Rupa Goswami that we find in Nectar Devotion. Есть очень красивая молитва Рупы Госвами, которую мы преданные знают. Called Great Hope. Great Hope, and then it's under the category. The strong conviction that one will receive the favor of the Supreme Personality of Godhead is called Asabandha.
I don't know exactly where to find it in the. Гурудев привел часть этой молитвы, сказал, не знаю, есть ли у вас текст, очень красивая молитва Госвами. Я, честно говоря, текст не знаю. Find it, chapter. Да, можно найти. It's chapter 18 of the Nectar Devotion. Глава 18 «Нектара преданности». And then there's different sections in there. One is called Great Hope. Сейчас я поищу. Did you find it? Yes, I'm in process. You got it? Not yet. 18. Chapter 18. Character of one in ecstatic love. Да, качество человека, достигшего стадии экстатической любви. I got it. The strong conviction that one will certainly receive the favor of the Supreme Personality of Godhead is called asabandha. Asabandha means to continue to think. Because I'm trying my best to follow the routine principles of devotional service, I am sure that I will go back to Godhead, back to home. Здесь в 18 главе приводится, Рупа Госвами описывает отличительные черты человека, который действительно развил в себе экстатическую любовь к Кришне. Эти отличительные черты перечисляются. In this connection, one prayer by Rupa Goswami is sufficient to exemplify this hopefulness. И здесь приводится молитва Рупы Госвами, человек, который развил в себе любовь к Кришне. He says, I have no love for Krishna, nor for the causes of developing love, namely hearing and chanting, and the process of bhakti yoga, by which one is always thinking of Krishna and fixing his lotus feet in the heart is also lacking in me. Он здесь говорит, что у меня нет ни любви к Кришне, ни даже привязанности к тому, кто развивает эту любовь, слушанию и воспеванию. Метод бхакти-йоги, помогающий человеку постоянно думать о Кришне и поместить его лотосные стопы в свое сердце, также очень далек от меня. Что касается благословенной деятельности или философского познания истины, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. As far as philosophical knowledge or pious work are concerned, I don't see any opportunity for me to execute such activities. And above all, I'm not even born in a nice family. Что касается благочестивой деятельности или философского понимания истины, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. Мало того, я даже не могу похвастаться хорошим происхождением. Therefore, I must simply pray to you, Gopijana Vallabha Krishna, maintainer and beloved of the gopis. I simply wish and hope that some way or other I may be able to approach your lotus feet, and this hope is giving me pain because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life. Поэтому мне остается только молиться тебе, о Гопиджана Валабха Кришна, защитник и возлюбленный Гопи. Единственное, чего я хочу и на что надеюсь, это каким-то образом оказаться у твоих лотосных стоп. И эта надежда причиняет мне боль, так как я считаю себя неспособным даже приблизиться к этой трансцендентной цели жизни. Молитва в нектаре. When these great devotees pray like this, they actually feel like that. They're not just talking, oh, I'm fallen, they feel it.
Прабхупада говорил, что если молиться так и действительно чувствовать так, мы приближаемся к Кришне, а не просто когда болтаем об этом и не чувствуем это, не проживаем. And Rupa Goswami is a Manjari Gopi. Still he's feeling like. И Рупа Госвами, Манджари Гопи, он молился таким образом. The purport is that under this heading of Asabandha, one should continue to hope against hope that somehow or other he will be able to approach the lotus feet of the Supreme Lord. Таким образом, вооружившись аша-бандой, человек должен, несмотря ни на что, продолжать надеяться, что он все же достигнет лотосных стоп Верховного Господа. Then there's a it's a nice prayer to keep in mind. Эту прекрасную молитву нужно держать в голове. Trying to follow the principles and practices we're given by the spiritual master, then we should be confident, Krishna will have mercy. Мы должны соблюдать. Our effort attracts the mercy. Мы должны соблюдать принципы, которые дал нам духовный учитель, молиться, соблюдать принципы, молиться и держать в голове эту молитву с смирением, проживать эти состояния. Our effort cannot do much, but it can attract the mercy of the Lord, and the mercy can do everything. Мы всегда должны считать, что мы сделали недостаточно, но надеяться, что мы достигнем лотосных стоп Верховного Господа. And there's a sloka in the Anchalila, in the first chapter of Anchalila, verse 99. This was verse by Rupa Goswami that Lord Chaitanya and all the devotees love this verse. В 99 главе Анчалилы приводится тоже этот стих, и Рупа Госвами, и другие ачарьи очень любили эту молитву. Tunde tundabali ratim betatune, tundabali labdaye, karna kroda kadambini gatayate, karna gudebya spriham. Chetak prangana sangini vijayate sarvendriyanam kati no jane janitaki advi amritai krishneti varnadvai. Tunde, in the two syllables Krishna have produced. Гурудев прочитал молитву, но я ее не могу, к сожалению, найти перевода. Ansha 199, but I'll just read it slow. I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. У меня, к сожалению, нету книжки, но я переведу, попробую так. В молитве говорится о том, что я никогда не буду достоин достичь лотосных стоп Господа. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. Святое имя Господа всегда буду произносить, танцуя и читая джапу. Then we desire many, many mouths. В течение многих-многих месяцев. When that name enters the holes of the ears, Его имя будет достигать моих ушей. we want millions of ears. И будет достигать миллионы ушей окружающих. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, И танцы святого имени будут входить в сердца. it conquers the activities of the mind. И активировать ум, входить в умы людей. And therefore all the senses become inert. И пронизывать все чувства. Простите за перевод. Как бы такое? That's good ways to remember Rupa Goswami. Gadadhar Pandit
everybody knows because we sing his name every day in the Panchatattva. Это хороший способ помнить Рупу Госвами, и Гададхара Пандита мы тоже помним, потому что в Панчататве мы поем его имя. He's actually Radharani. Он был преданным Радаране, And so he was a very intimate associate of the Lord and spent more time than almost anybody with Lord Chaitanya. и он проводил гораздо больше времени, чем кто-либо с Господом Чайтаньей. He went with Lord Chaitanya when the Lord took sannyas. He went with him to Puri. He stayed in Puri. Every day they would read together for 3 hours, Srimad Bhagavatam. Он присутствовал, когда Господь Чайтанья получил саньясу, пошел в Пури, и они читали по несколько часов Шримад Бхагаватам каждый день. He was a especially good cook because he's Radharani. Lord Chaitanya loved his cooking. Он готовил специальные блюда. And he had a lifetime vow, Chaitra sannyas, to stay and simply worship Gopinath. И в свободное время он ходил... Sorry, Gurudev, can you repeat? He had a vow called Chaitra sannyas to just stay in Puri and worship the deity of Gopinath. Он оставался в Пури и, насколько я поняла, ходил в храм Гопинатха регулярно. And Lord Chaitanya found that deity in a sand dune, and then he gave it to Gadadhar. И Господь Чайтанья, я не совсем поняла Гурудева, Господь Чайтанья был этим доволен, насколько я поняла. And he anyway, Gadadhar worshipped that day. Gadadhar was also the greatest Bhagavatam scholar. Гададхар Пандит тоже был великим преданным его. And so many wonderful things. И делал очень много прекрасных вещей в служении. Okay, so thank you all very much. Thank you, Pray to Gurudev. Rupa Swami, study this prayer. Everyone has nectar devotion. Молитесь Рупе Госвами, повторяйте эту молитву, она в нектаре преданности, 18 глава. And you know, we're supposed to be Rupanuga. We can be Rupanugas very easily, simply by following nectar devotion, where Prabhupada gives us exactly what to do and how to do it and what not to do. Нам как бы облегчили путь преданного служения, нам Прабхупада дал конкретные рекомендации, что делать, как делать. Книги оставил свои. Okay, thank you very much. Thank you, See you on Gurudev. Friday. See you Friday. Yes. Okay. Srimad Bhagavatam ki jai. 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Preman. So read over these verses a little bit. There's the whole understanding of, you know, how to relate to people is there. Прочитайте все тексты для большего понимания в нектаре преданности, 18 глава.